we can proceed with our second part of our discussion. Okay, here now we can see that the metal carbonates are formed when both hydrogen atom is carbonic acid are replaced by a metal ion. Sasa hapa tuangalie jinsi gani huyu metal carbonate atakavyokuwa formed. Sasa anasema kwamba these metal carbonates are formed when both hydrogen atom, ina maana zile hydrogen atom mbili ambazo zipo kwenye ile dibasic carbonic acid, anasema kwamba ni carbonic acid are replaced by the metal ion. Ina maana ile zile hydrogen mbili zinakuwa replaced na nini? Na metal ion. Remember we are talking about the what? Metal ion. Ina maana sasa ile hydrogen wale wawili watatoka, then atakuja kujiattach metal pale. Finally tutakuwa tumeprepare au tumeform the metal carbonate compound. Tutaona mifano. Anasema but when the only one hydrogen atom of carbonic acid is replaced by a metal ion, the hydrogen carbonate is formed. Very simple. Kwamba tunapokuja kuangalia metal carbonate formation, maana yake kwamba zile hydrogen mbili kwenye ile carbonic acid zinakuwa replaced na metal ion. Ina maana metal atakuja kujiattach pale, anatoa zile hydrogen mbili. Lakini tunapokuja kuongelea the metal hydrogen carbonate ni tofauti. Kwenye ile carbonic acid tunaona kwamba replacement inayotokea ni only hydrogen only one hydrogen atom ion, kwamba anatoka hydrogen mmoja, hydrogen mwingine anabakia. Maana kwamba yule metal ion atakuja kujiattach kwenye hydrogen mmoja anayetoka, afu anabaki hydrogen mwingine, afu inatengeneza ile carbonate ion. That's why tunaenda kupata the metal hydrogen carbonate. Lakini kule kwenye carbonate moja kwa moja hydrogen wote wanatoka, then anajikuja kujiattach metal ion, tunaenda kupata the metal carbonate. I hope that is clear for you, my student. Okay, if it is clear now we can proceed. So after discussing that concept of the metal carbonate and hydrogen carbonate, I hope now you are aware about the concept of the metal carbonate as well as the hydrogen carbonate. Kwa hiyo ukiulizwa kuhusiana na carbonate unaweza ukawa brief ukaelezea kitu, but the same apply to hydrogen carbonate. Lakini it is formation na reaction kabisa tumeziona pale. Ile reaction utaitumia ku demonstrate everywhere. Hata ukiangalia kwenye formation the same. Tunavyoangalia replacement ya all hydrogen, one hydrogen ili kutengeneza metal carbonate as well as metal hydrogen carbonate, the same reaction ni zile. So now anasema kwamba in this section you will learn about the classification of the metal carbonate, but also preparation and also non-existence of carbonate of iron and aluminum. But also you will learn about the effects of heat on carbonate properties of carbonates and their uses. So in this section tunaenda kufanya coverage ya vitu vingi kidogo. Ni tofauti na the previous selected metal compound kama tulivyoona kwenye metal oxide na metal hydroxide. Hapa kwenye metal carbonate and hydrogen carbonate, cha kwanza kabisa tunaenda kuona kuhusiana na the classification. Lakini baada ya kuona classification of this metal carbonate, we are going to look about the preparation. How can we prepare this metal carbonate? And then after, we are going to discuss the new concept which is known as non-existence of the carbonate of iron and aluminum. Ina maana kwamba kuna hizi non-existence exceptional cases ambazo tunatakiwa tuzidiscuss kuhusiana na the issue of the non-existence of the non-existence of the carbonate of the iron but also aluminum. Lakini pia tutaona effect of heat on carbonates. The effect of heat on carbonate. Kwamba once this carbonate are exposed on heat, what are their reaction? What are their product? Kwenye thermal decomposition, product ni zipi? And final, it's all about the properties of the carbonate and their uses. Lazima tuone properties. We have to discuss the properties. Na mwisho kabisa tutaona kuhusiana na the uses. Uses ni kitu cha muhimu kwa sababu hatuwezi kusoma kitu afu hatujui kwamba kinakuwa applicable wapi. So that's why we are discussing the section, but at the end lazima tuangalie how do it applicable in our daily life. So my students, I hope that is clear for you.
So now let us start with the classification of the metal carbonate. When we talk about the classification, simply we are talking about the categories, au tunaangalia ule mgawanyiko wa hizi metal carbonate. Kwamba metal carbonates zinaweza zikawa zimegawanyika kwa namna tofauti tofauti. That's why we are discussing the classification of metal carbonate. If there is no classification, maana kwamba kulikuwa hamna haja kufanya hii discussion, lakini kumbe kuna categories mbalimbali au kuna classification mbalimbali za hizi metal carbonate. So anasema kwamba the classification of carbonate is based on their solubility in water. Sasa hapa kuna condition kwamba when we come into the issue of the classification of this metal carbonate, anasema kwamba it's based on their solubility in water. It's based on their solubility in water. So the carbonate which dissolves in water and form clear solution are classified as soluble carbonate. Sasa hapa tunapokuja kwenye issue ya kuconsider water, solubility in water, maana kwamba kuna carbonate ambazo zina uwezo kudissolve kwenye water na nyingine hazina uwezo kudissolve kwenye water. Na ili tuweze kusema kitu kimedissolve, maana kwamba kile kitu kimedissolve clearly, at form the clear solution, maana kwamba kita dissolve pale, kita react, kitaenda kutupa clear solution ambayo tunajua kwamba okay, every particles, every material zimedissolve. Otherwise kama hamna hiyo clear solution, tunatemu hiyo kitu kama insoluble, ina maana hakijaweza kudissolve completely katika water. So therefore we can say that those carbonate ambazo zitadissolve in water, therefore zikatengeneza ile clear solution, tunaziita au tunaziclassify as a soluble carbonate, But also, and those which do not dissolve in water are classified as a soluble carbonate, and those which do not dissolve in water are classified as insoluble carbonate. Hapa kuna error hapa. There is an error during typing. Hapa utakuja kuona kwamba amesema and those which do not dissolve in water are classified as what? Insoluble. It's not true. Are classified as what? Insoluble. Ina maana hii ni repetition. It is a repetition because you can see here the same. And those which do not dissolve in water are classified as insoluble carbonate. Kwa hiyo zile carbonate zote ambazo zitadissolve katika water na kutengeneza clear solution zinakuwa referred or classified as what? As the soluble carbonate. Lakini zile ambazo hazifanyi hivyo, that's what tunasema those which do not dissolve in water, now it is classified as what? As insoluble carbonate. So that are the main classification of the metal carbonate. Kwa hiyo tuna two classification, soluble and insoluble. Na tumeona kabisa kwamba hii classification imebase kwenye solubility in water. Kwa hiyo tutaona kwamba kuna metal carbonate ambazo zitadissolve kwenye maji kutengeneza clear solution. Zile zote zitakuwa kwenye category ya nini? Soluble carbonate. Na zile ambazo hazifanye hivyo zinakuwa kwenye category ya insoluble carbonate. So here let us see about the soluble carbonate. Ina maana obvious, the soluble carbonate maana kwamba tunaangalia zile ambazo zitafanya dissolve kwenye nini? Kwenye water na kutengeneza clear solution. Anasema the carbonates of the very reactive metals such as potassium and sodium are example of soluble carbonate. Ina maana sasa hapa moja kwa moja tunaenda kuangalia zile elements zetu. Sasa tutakuja kuona kwamba carbonate zote ambazo zipo associated na zile element ambazo ni most reactive, mfano tuna potassium, tuna sodium, zile zote ni most reactive element ambazo ni za group number 1. Anasema kwamba these are example of the soluble carbonate. Hii ni mifano mizuri kwa ajili ya soluble carbonate, maana kwamba zina dissolve in water to form a clear solution. However, ammonium carbonate, this one, ammonium carbonate is the only non-metal carbonate which is also soluble in water. Sasa hapa kuna hii this ammonium carbonate, kwamba ammonium carbonate hapa tunaongelea kuhusiana na non-metals. Sasa tutakuja kuona kwamba yenyewe pia ina ability ya kufanya kudissolve kwenye water kutengeneza ile clear solution. Kwa hiyo yenyewe pia itaingia hapo kwenye soluble carbonates. Itaingia kwenye soluble carbonate. Okay, let us see about the insoluble carbonate. Insoluble. Sasa kama tulivyoona kwenye soluble, maana kwamba insoluble itakuwa ni vice versa.
For instance, anasema kwamba the carbonate of less reactive metals. Sasa hapa tunaangalia zile zote ambazo zipo less reactive katika ile reactivity series. Kwa mfano tuna iron, tuna copper, tuna lead, tuna magnesium, zinc. So can you see these are what? These are the less reactive metals in the reactivity series. Therefore, obvious zitakuwa hazidissolve in water, kwa hiyo zinakuwa classified katika category ya insoluble carbonate. Anasema kwamba the carbonate of less reactive metals such as copper, lead, iron 2, zinc, magnesium and calcium are insoluble in water, but the carbonate of calcium is slightly soluble. Sasa utajiuliza kwa nini calcium yenyewe ni ipo kwenye insoluble wakati ni group number 2 element. Tuna expect yeye awe na nini? Awe highly reactive. Sasa kwa nini? Ndio maana hapa anatuambia kwamba but the carbonate of calcium is slightly soluble. Kwa maana kwamba sio soluble moja kwa moja itengeneze clear solution. Instead ni slightly soluble. Na sio kwamba moja kwa moja ni insoluble. Hapana, ina dissolve lakini it is in a slightly way. That's why inasema kwamba calcium is slightly soluble in water. So the classification of the metal carbonate is summarized below. This is the simple summary which show the classification of this carbonate. Kwa hiyo utakuwa tu unajua okay, nikichukua zile reactive metals, carbonate compound, therefore zile zitakuwa kwenye nini? Soluble. Zitakuwa kwenye soluble classification. Na zile zote ambazo ni less reactive zitakuwa kwenye insoluble carbonate. So this is the simple summary. Metal carbonate is solubility in water. Kwa hiyo unaona hapa tuna sodium carbonate which is soluble, tuna calcium carbonate insoluble, lakini hapa ni slightly lakini ipo kwenye category ya insoluble. But also we have magnesium carbonate which is insoluble, we have zinc carbonate insoluble, we have the iron 2 carbonate insoluble, lead carbonate, copper carbonate, zote zini insoluble kwa sababu ni less reactive element in the reactivity series. My student, hili ni swali ambalo mostly kwenye mtihani linaapia. Linakuja vipi? Unapewa series ya hizi compound. Anakuletea hivi lead carbonate, zinc carbonate, potassium carbonate, calcium carbonate, afu anakuambia uclassify. Classify what are the insoluble carbonate and the soluble carbonate. Very simple. Kama umefanya revision yako vizuri au make summary, you remember this, it is easy to provide or to supply the correct response. So my student, after there, I would like to say this marks the end of our discussion. Thank you so much for watching our Media Educate Z. Bye bye. I wish you a nice moment.